chers diplômés, chers parents, familles et amis, chers collègues, Madame la vice-rectrice académique, c'est un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici au nom de la Faculté des sciences humaines, des sciences de l'éducation et des sciences sociales. Je suis ravie de vous accueillir si nombreux aujourd'hui à Belleval pour fêter ensemble et j'aimerais commencer tout d'abord par vous féliciter très chaleureusement pour la réussite de votre diplôme de Bachelor. Ganz herzlich Glückwunsch für Ihren Bachelor-Diplom. Das flott, dass ihr euch Zeit geholt habt, für heute Mittag diesen speziellen Moment zusammen mit uns festzuhalten und zu feiern. Auch wenn wir nicht wirklich gewinnt sind an unserer westlichen Leistungsgesellschaft, dann ist es aber der Wert, für bei so Gelegenheiten mal ein Kehr Milos zu machen und sich Zeit zu holen, an den Blick nach hinten zu werfen. Die hat ihr Bachelor-Diplom an der Tasche, nur 3 oder 4 Jahre intensivem Lehren, Evaluieren, Diskutieren, erschaffen hier auf der Uni. Die hat viel gelesen an dieser ganzen Zeit an, die hat sich weiterentwickelt, sowohl als Student und auch wahrscheinlich besonders als Mensch. Und noch wenn die meisten von euch das nächste Kapitel schon wahrscheinlich voll am Gang sind, da lohnt es sich doch, mal einen Blick nach hinten zu werfen, einen kleinen Moment stehen zu bleiben und zu gucken, wie das die letzten Jahre auf der Uni so gelaufen ist. Was dir alles für die vielen Schwierigkeiten und wie viel mehr oder minder chaotische Phasen dir gemischt hat während deinem Studium. Und wie viel spannend, interessant, Bekanntschaften, die du nicht nur mit der Fächer gemacht hast, aber auch mit den anderen Studenten, mit den Dozenten und mit der ganzen Unis-Communität. Das ist der Wert, meine ich, bei Gelegenheiten wie heute, mal kurz auf die Taste Pause zu drücken und nach hinten zu gucken. Das meine ich nicht nur ich, das lohnt sich sogar laut Leuten, die bekannt sind, für visionär zu sein und extrem weit nach vorne zu gucken, wie zum Beispiel der Steve Jobs, den gesagt hat, frei übersetzt. Der Rode vor dem gesagt, den nicht, wenn er nach vorne guckt. Aber den kann er just finden, wenn er nach hinten guckt. Wir als Fakultät von der Gestik, Erziehungs- und Sozialwissenschaften, wir freuen uns, dass wir die letzten Jahre die Gelegenheit hatten, für zusammen mit euch und eurem Rode vor dem zu wirken. Und wir sagen euch ganz herzlich merci für das Vertrauen, weil ihr uns geschenkt habt an den Engagement, den ihr an dieser Zeit all gut gewiesen hat. Aber wenn wir da kurz so rein auf hier gucken, dann meine ich, kann so, wir freuen uns auf all die zukünftigen Gelegenheiten, die wir werden nur für dich zusammen weiter zu schaffen, zu diskutieren und zu feiern, so wird als Alumni oder als Studenten an einem von unseren Masterprogrammen. An dem Kontext wollte ich auch kurz an als Grad Survey erinnern, dass das eine Gelegenheit, wo ihr ganz direkt und einfach könnt, durch euren Feedback als helfen, noch viel zu gucken, an die ganzen Studienprogramme an als Uni an der Richtung weiterzuentwickeln, wie wir das bislang idealerweise machen. Melo, ehe der nächste Questionnaire ausfüllt, könnt ihr euch einfach mal ruhig hinsetzen, komfortabel installieren, an dem Moment genießen und ich rufe als nächste Rednerin Professor Catherine Leglu, Vice-Rectrice académique. Bonjour, good afternoon, good novent, Monsieur le Doyen, Madame la Vice-Doyenne, chers invités, chers collègues, chers parents et bien sûr, chers nouveaux diplômés de l'Université du Luxembourg. Félicitations, congratulations, felicitationen. Je vais continuer en anglais. You have worked very hard. You have accomplished impressive things. This despite the pandemic that has affected your studies so strongly and which continues to affect your new careers as well as your new programs of study. In spite of that, you've travelled to, earlier on, most of the time in virtual mode, sometimes just through your ideas, and then in the past 12 months, your travels have returned to normal.
Today, we are nearly back to normal. This is almost the same as 2019, but there are new pressures as well. All these things taken into account, but also for very good reasons, you are not the same person that you were a few years ago. You've learned many useful things, but you've also gained an openness, a degree of self-knowledge. You have resilience. You have proved things to yourselves. You have discovered strengths that you didn't know that you had. You know yourselves better. You know each other better. You know the world better. This will take you even further into this post-pandemic world and into whatever society, politics, culture may have in store for us. This is a world full of uncertainty. To be honest, all periods in history, all worlds are uncertain, and it is up to you, the new generation of bachelors, to help to mould that world, and that is a very important task as well. There are key questions that you will be able to address armed with your bachelor degree. How to make society better, how to improve society, how to make society more inclusive, more reflective, how to help society think about itself, how to help yourself and others in a mission to generally make things fairer, better, more peaceful. You've learned about the importance of education, about the value of social space, about the value of designing social space, about the importance of ethics and the importance of knowledge. You are now part of that knowledge economy that people talk about. You are going to leverage your intellectual capital, both nationally and internationally. You now know that the past, the recent past, as well as the distant past, can teach us lessons about the present, that knowing about the present, and above all, critiquing, criticizing the ways in which people talk, think, and write about the present and about the past, can empower us to avoid similar mistakes, to avoid repeating mistakes, but also to avoid making new mistakes. We look to you to defeat such things as disinformation, such things as fake news, such things also as simply that uncertainty that we are living with and that we do have to get used to living with as well. As you go into the next stage of your lives, I congratulate you on your strength of character, on your ambitions, on your openness to new experiences. I also congratulate your instructors, your professors, the study program administrators who are so crucial to the success of your studies. Could we give them a round of applause? I would also like you to congratulate the university services, and notably the SEV, but not only the SEV, who have followed you throughout your studies and who have redoubled their efforts in the context of the past 2 years and who are still redoubling their efforts in this context also of current challenges in order to get you to this point. I take this opportunity also to thank 3 people who have made today possible for all of us. Our rector, Stéphane Pallage, is leaving the university at the end of this month. I would like to thank him for all he has achieved during his mandate. Stéphane was actually unable to give this speech today, and he sends you his best wishes for the future and his thanks for the past 5 years. Your dean, Georg Mein, is finishing his 10th year as dean of the faculty. He will step down in February, as will your vice dean, Christine Schiltz, who is also stepping down after 2 mandates. I would like, on behalf of the university, to thank both Professor Mein and Professor Schiltz for their commitment, their courage, and their energetic leadership of this faculty. This success is your success as much as the success of the students and the professors. I would like to give you a round of applause. And back to you, the students. Now, no longer students, now people who are about to receive your diplomas. As you leave us, don't forget us. Professor Schiltz has mentioned also the alumni. You now become our alumni. We love to know what our alumni are doing with their lives, and Andy at the end of this session will tell you a little bit more about it. It means for us that your experiences and your successes will help us improve the experience for the next generation of students. We will not let you go, no matter how much you try, and above all, do not forget us. So have a good time today.
Seize the opportunity to celebrate your success without social distancing, with your loved ones and with your friends, and above all, to look to the future with a great sense of achievement. Congratulations once more. Félicitations de nouveau. Merci. Thank you. Vielmals merci. This feeling with my China girl, I feel her ring without my little China girl. I hear her heart beating louder thunder, so this starts crashing down. I'm a mess with her, a little China girl. Wake up in the morning with a smile, a little China girl. I hear her heart beating louder thunder, so this starts crashing down. I feel a tragic like when I look at my China girl, I could pretend that nothing really means to me. When I look at my China girl, I stumbled into town just like a sacred cow. Visions, swastikas in my head, plans for every wind. It's in the white of my eyes. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes donc au cœur de la cérémonie avec la première étape qui va être le décernement des prix de l'excellence de la bourse Portabella. Et j'invite pour cela Madame Alexandra da Silva et Monsieur Romaro, respectivement vice-présidente de la Fondation Luis Portabella Conte Lacoste et membre des Amis de l'Université pour décerner les prix. Je vais appeler directement pour le premier prix, qui est le prix Portabella Excellence académique, qui est décerné à Madame Sandra Staple du Bachelor en sciences sociales et éducatives. Chers diplômés, chers invités, au nom de l'association Les Amis de l'Université, je suis très heureux que nous puissions honorer les parcours exceptionnels de nos étudiants. L'association Les Amis de l'Université soutient l'université en promouvant l'enseignement et la recherche. Nous organisons des activités visant à la diffusion des connaissances et nous tissons ainsi des liens étroits entre le monde universitaire et la société. Chaque année, les Amis encouragent et récompensent l'excellence académique des étudiants par des prix et des bourses pour chaque faculté. Pour remettre le prix Portabella, je me tourne maintenant vers Madame Alexandra da Silva, vice-présidente de la Fondation Luis y Antonio Portabella. Merci. Depuis sa constitution en 1996, et ses contributions à l'Université du Luxembourg
en partenariat avec les Amis de l'Université du Luxembourg, la Fondation Luis y Antonio Portabella a toujours eu comme objectif de soutenir les étudiants, indépendamment de leur nationalité, religion ou genre, pour promouvoir le développement d'une société juste et équitable pour tous. Il y aura toujours des moments difficiles, que ce soit un conflit ou une crise économique, qui tenteront de détruire le progrès qui a été fait. Il est donc indispensable pour la Fondation de poursuivre sa mission auprès d'élèves méritants de l'Université du Luxembourg, parce que chaque nouvel étudiant récipiendaire d'une bourse ou d'un prix est une personne en plus qui se dédiera au développement d'une société plus juste et équitable. C'est ce à quoi aspire notre Fondation. Au nom du président et fondateur de notre Fondation, je tiens à féliciter chaleureusement les 2 lauréats pour leur excellence, mais aussi pour la qualité de leur dossier académique, leur potentiel, mais surtout pour toute la passion et l'implication que ces étudiants mettent dans leurs études. Je tiens également à remercier notre partenaire, les Amis de l'Université du Luxembourg, pour tout leur soutien et dévouement envers la cause, ainsi que l'Université du Luxembourg, qui apporte l'infrastructure et la logistique pour que les élèves, les étudiants que nous accompagnons, puissent bénéficier d'une éducation qui leur permettra d'affronter les défis qui les attendent. Cette année, la lauréate du prix Portabella Excellence Academy est Madame Sandra Stalpes. Madame Sandra Stalpes est originaire d'Allemagne. Elle a beaucoup travaillé et a obtenu son bachelor en sciences sociales et éducatives avec la note de 18,8 sur 20 pour son bachelor, ce qui est très impressionnant. Le titre de sa thèse, Lost in Space, je vais avoir du mal à le dire en allemand, je vous laisse le dire, le titre de votre thèse en allemand. Eine Grenzerfahrung im postpluralen Universum. Nous tenons à souligner que Madame Stalpes a mené à bien ses études avec d'excellents résultats, tout en conciliant ses efforts avec une vie familiale en tant que mère d'un jeune enfant. Chère Sandra, votre prix est d'autant plus et parfaitement mérité. Félicitations. Ce n'est pas fini parce que les Amis de l'Université décernent aussi le prix Portabella de la meilleure mobilité pour chaque faculté. Et donc, c'est à vous, chère Alexandra, pour le prix de la mobilité. Donc, nous appelons sur scène Madame Sabrina Fernandez. Alors, Madame Sabrina Fernandez, une petite présentation. Sabrina est une excellente élève à tout point de vue. Ses résultats académiques ont été constants et de très bonne qualité tout au long de ses études au Luxembourg, pendant son semestre à l'étranger à l'Université de Northwest Arizona, Global Arizona. Sa thèse de bachelor, pour laquelle elle a obtenu la note maximale, a été décrite par les examinateurs comme, je cite, « impressionnante par sa portée, son cadre théorique et ses lectures nuancées des pièces de Pinter ».
Sabrina est patiente et généreuse dans ses interactions avec les autres et à ce titre, elle a contribué de manière substantielle à la création d'un environnement d'apprentissage respectueux et positif pour tous. Pour sa mobilité, Sabrina Fernandez a obtenu une note exceptionnelle de 20 sur 20. Chère Sabrina, votre prix est amplement mérité. Félicitations. J'ai pas le regard de Spike Lee. J'ai pas gêné de te balancer. J'ai pas de pied sur terre, la patience de ma banquière. Non, je n'ai pas ces choses-là. J'ai pas la sagesse de Gandhi, la suce de Mohamed Ali. J'ai pas le mystère, la beauté de la bébé. De Guevara, je sais que ça est good ça, baby. J'ai pas que Superman, juste moi, mais t'es libre, non rien d'autre, oui. Mais au monde, lycée, c'est déjà ça. J'ai pas glissé des magazines. J'ai pas le mot de Charlie Chaplin. J'ai pas le sens, un peu le savoir-faire de Bocuse. Non, je n'ai pas ces choses-là. J'ai pas la chance de Neil Armstrong. J'ai pas la carrure de King Kong. Plusieurs cordes à mon arc, la terreur de Rosa Parks, le courage de mon là. Je sais que ça écoute ça, baby. Je suis pas que Superman, loin de là. Juste moi, mais de l'île, dans rien d'autre à envie. Et au monde, il sait, c'est déjà ça. Merci. Thank you very much. Voilà, maintenant ce sera à vous. Donc c'est assez facile comme organisation. Nous allons procéder par programme d'études. Le premier sera le Bachelor en culture européenne. Mais avant que je vous invite à nous rejoindre ici sur le tapis bleu, toute la cohorte ensemble, je vais d'abord inviter le ou la directrice d'études pour donner une courte allocution. Et pour le Bachelor en culture européenne, donc j'ai le plaisir d'appeler Agnès Prum pour le Bachelor de façon générale et aussi pour les English Studies qui vont être le premier. Madame la vice-rectrice, Monsieur le doyen, Madame la vice-doyenne, chers invités, chères étudiantes et étudiants, liebe Studierende, dear students. I hope you will allow me to call you my students one last time, because this will allow me to go back in time as suggested earlier. And I would like to take you back to a moment in time where we announced, full of energy, that we're inviting you, BCE students, to take up 3 challenges. I don't know if you remember this. Let's see what these challenges were. The first one was, be multilingual. Switch between languages, make the effort, leave your comfort zone. Linguistically, that's not as easy as we might think. The second challenge was interdisciplinarity. Look beyond the boundaries of academic disciplines.
connect your field with other fields of studies, see how they work, try to understand. The third challenge is even more complicated, and I think it has become more complicated since we started, and that was focusing or relating to Europe. So critically engage, I think we said, with Europe and European cultures. Ask questions, investigate, look for the good and the bad and everything in between. So that's really a rather big program we had for you. And that was the program in September 2019, which is when I think most of you started. Yes? So those were the 3 challenges we announced, but of course we didn't know that there would be a 4th unplanned challenge for you, a global pandemic. So 3 weeks or 4 weeks, I think, into your second semester, everything shut down. Our worlds were reduced to a house, a flat, a room, or a screen. I nearly said scream there, but this time I managed not to. You worried about getting an education that would amount to something, and we, as a team, not just your professors, but your hierarchy, the study program administrators, the study program specialists, everybody involved, worried about giving you an education that would amount to something. And we learned. And I can't see very well anymore, and now we have the result. So we learned that as a community, as an academic community, we could find solutions together, and we did. And so the skills you have acquired in your time with us in this degree are important skills because they are central to bringing people and perspectives together. They are central to finding solutions in difficult situations. They're central to promoting and preserving social justice. And in a sense, and this is important to me and to us, they are central to democratic societies. So now, dear graduates, we have come full circle. And your resilience, the fact that you are here today, demonstrates that you have what it takes to take on the challenges the world throws at you, not just us, the world. This fills me with hope because it also means that you have what it takes to leave a positive mark on that world, to be a force for good in the world. So from me and from everybody involved in the Bachelor en Culture Européenne, most sincere congratulations to you all. Thank you. So as announced, we start with the English studies graduates. So if you could please join us here on the blue carpet. Kimberly Alic. Ben Bingen. Nathalie Beaune. Sabrina Fernandez. Jenna Lowe. Heng Luo. Gilles Muller. Karine Soares de Souza.
Mika van der Peet. Joël Weber. Pendant que les uns reprennent leur place, j'invite les étudiants de la filière études françaises à nous rejoindre sur place et la directrice d'études, Tonia Rose. Emeline Becker. Dylan Chavez Pinto. Aurora Ciardullo. Jade de Trix. Kevin Dion. Gina Kaledzic. Kelly Lopez Martins. Marine Michels. Joana Oliveira Montero. Maxime Schreiner. Olivia Sonntag. Sarah Wasilewski. Et Elisa Zuglami.
So, dann kommen wir zu der nächsten Filière, das ist die Germanistik und ich lade auch die Direktorin dieser Filière, Amélie Bentheim, auf die Bühne ein. Max Becker. Lisa Baudet. Sacha Camporese. Sarah Grushkovniak. Elma Odic. Lena Linden. Sam Maquet. Gilles Neumann. Viara Noncheva. Mia Filippi. Annalisa Reichert. Caroline Holko. Catherine Roth. Sirohom Saizema. Isabelle Schmidt. Caroline Soulk. Lynn Verdel. Désirée Zenner. Carmen Zinnen. La prochaine filière est la filière Histoire et j'invite, qui est déjà là, la directrice d'études Andrea Binsfeld.
البشيرة. André Coelho Ramos. Morgan Denosi. Janine Glaude. Léoïda Haxa. Fabien Heinz. Liliana Horta Coelho. Benjamin Juchem. Johnny Lamas Varela. Dennis Lamesh. Sophie Marais. Laura Paes. Alice Pignot-Reis. Ana Pinto Cerqueira. Irfat Prentic. Kim Reiter. Caroline Resch. Paul Schlottert. Hanna Schmidt. Eric Simon. Lizzie Tonard. Christelle Timis. Yassine Zaouk.
last but not least, j'invite la filière philosophie et leur directeur de programme francophone. Il nous faudrait quelqu'un qui lise les noms. Chris Augst. Ella Bettendorf. Anne Fels. Catherine Kien. Yannick Oberto. Pia Pistrino. Charles Roll. Et Mats Roloff. Voilà, ça c'était le Bachelor en culture européenne avec toutes les filières et le prochain programme sera le Bachelor of Science in Psychology et j'invite son directeur de programme, professeur André Malzer, pour une allocution. Chère Madame Vice-Rektrice, lieber Dekan, liebe Frau Vizedekanin, liebe Gäste und natürlich ganz besonders liebe Absolventinnen und Absolventen des BAP, des Bachelor of Science in Psychology. Ich freue mich sehr, Sie alle zu diesem wunderbaren Anlass wiederzusehen und ganz besonders freue ich mich, dass ich dazu noch ein paar Worte an Sie richten kann. Heute ist es soweit. Gleich werden Sie Ihr Diplom in den Händen halten und damit etwas erreichen, auf das Sie spätestens seit dem Verfassen Ihrer Bewerbung hingearbeitet haben. Sie wollten es schaffen und Sie haben es geschafft. Jetzt käme eigentlich der Pandemieteil, aber ich habe Agnès Prüm zugehört und ich hätte das nicht besser machen können. Deshalb habe ich immer einen Plan B in der Tasche, der ist allerdings hier. Zweifellos hat Ihnen das Studium einiges abverlangt. Ihr Weg bis hierhin war fordernd und sicher auch oft anstrengend. Sie haben Wissen erworben, das Sie erstaunt, Sie begeistert hat. Vielleicht waren hier und da auch mal Lerninhalte darunter, bei denen Sie zunächst dachten, echt jetzt? Daher ging Ihnen vermutlich das Studium nicht immer so ganz leicht von der Hand, dass insbesondere das Schreiben einem vieles abverlangt und harte Arbeit sein kann, wusste auch Thomas Mann, wie Auszüge aus seinen Tagebüchern verraten. So schrieb er:
schwierig gearbeitet und wenig. Alle Aufgaben lästig, müder Kopf von morgens an, Mistgehirn. An anderen Tagen lief es dann deutlich besser und der Literaturnobelpreisträger schrieb, fühlte mich erholt und erfrischt. Meine Leistungsfähigkeit anerkennenswert, müde und ziemlich zufrieden. Vielleicht haben Sie sich aber dem einen oder anderen Zitat wiedererkannt. Sie haben jetzt ein Ziel erreicht, das für die meisten von Ihnen doch auch nur ein erstes Zwischenziel auf dem Weg zur Psychologin, zum Psychologen darstellt. Dabei hat sich im Laufe der Studienjahre nicht nur Ihr Wissen entwickelt, sondern auch Sie als Person, als Mensch haben sich weiterentwickelt, sind gereift. Sie haben viele von Ihnen zum ersten Mal in einem internationalen Kontext miteinander gearbeitet, gelebt und dadurch auch viel von den Mitstudierenden gelernt. Auch in dieser Hinsicht glaube ich, dass Sie durch Ihr Studium wichtiges Rüstzeug für Ihren weiteren Arbeits- und Lebensweg in der modernen globalisierten Welt erwerben konnten. Und nun fordere ich Sie auf, feiern Sie sich selbst. Sie haben etwas geleistet. Seien Sie so stolz auf sich, wie Ihre Angehörigen und Freunde, wie auch die gesamte Studiendirektion auf Sie ist. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Behalten Sie möglichst viel von dem, was Sie an Wissen erworben haben, in Ihrem Gedächtnis und uns und Ihre Jahre hier in Ihrem Herzen. Vielen Dank. Ja, dann bitte ich auch die Studierenden, uns hier auf dem blauen Teppich Gesellschaft zu leisten. Thierry Aumer. Hanna Bales. Marielle Baumgarten. Dunia El Harar. Sam Faber. Sophie Farago. Lena Grübbel. Kim Haubrich. Ann-Sophie Heller. Hanna Jager. Tyra Kappler. Chiara Knauf. Okay. Katharina Kropfgans. Gabriela Lutovac. Beatriz Martins Martinho. Elmar Metzler.
Ines Müller. Anna Ohlinger. Magali Paixão da Silva. Lisa Ripoll-Ischmitz. Lisa Russo. Antonia Sauder. Marina Savic. Simon Schmidt. Marie Simon. Maike Smick. Marie-Therese Steil. Ann-Kathrin Stephan. Natascha Stevener. Jana Tiberi. Veronika Tombas. Janine Stel-Walkal. Paula Weber. Lisa Zeuch. Helena Zöllner. Juste un petit moment qu'on règle ce petit détail technique, n'est-ce pas? Frau Arifi? Frau Arifi, Sie da? Herr Bieg, auch nicht da? Frau Elz? Auch nicht. Ja, die ist da, die sehe ich. Frau Hagel. Melanie Kunzer. Frau Maus ist da.
Herr Morbe ist da. Ganz gut getan mit den langen Haaren. Frau Nicolo? Frau Nicolo? Stefanie Reimer? Nein. Frau Wasiljewitsch? So, was hätten wir noch im Angebot, Frau Wagner? Frau Wehage. Herzlichen Glückwunsch, Frau Wehage. Frau Wissow. Le prochain programme, c'est le Bachelor en sciences de l'éducation et j'invite le directeur du programme, Gilles Babouzana, avec moi sur scène. Leif diplomiert vom BSc, Leif Familien, Leif Vice-Rektrice Catherine Leglu, Leifen Doyen Georg Meiner, Leif Vice-Doyen Christine Schilz, Leif Kollege von der Uni. Der Bachelor en Sciences de l'Éducation ist eine exigente Formation, wo das akademische Wissen mit der Praxis verbunden wird. Der sieht darauf vorbereitet gehen, für Schule zu halten bei Kindern und Jugendlichen am Alter von 3 bis 16 Jahren. Die hat neben der Fachdidaktik von der Mathe, dem Französischen, dem Deutschen, der Kunst, der Musik, der Scienzen, dem Sport und dem Werteunterricht auch gelehrt, wie Lehre funktioniert, wie Junge an ihrem Lehrprozess unterstützt, sie motiviert, und wie ihn seine Klassen oder Besucher von all den Kindern organisiert. Die hat die grosse Heterogenität an der Lützeburger Klasse kennengelernt. Am Zyklus 1, also an der Spielschule, war am Präkos, haben wir heute 2/3 von den Kindern, die einen Immigrationshintergrund haben. Die hat eine reflektive Haltung entwickelt und ist immer neu auf Frage gestellt. Immer Versicht für besser zu enseignieren, für die Schüler besser lehren. Die Haltung hält auch nicht im Moment vom Studium ab.
aber die Haltung wird euch in Zukunft helfen, für euch weiterzuentwickeln, an euch die neuen Gegebenheiten von der Lützeburger Schule an einer immer mehr heterogener Gesellschaft anzupassen. Das Komplexität vom Beruf ist auch von den Gründen, für was eine Formation akademik gehen ist und nicht mehr auf einer Hochschule organisiert wird. Wir sind als Universität Lützeburg in Europa ein Vorreiter. Wir sehen heute an den Ländern wie Schweiz und an der Belgien, dass sie auch in Richtung Akademisierung von ihrem Studiengang gehen. Die sieht die 9. Kohort BSCE, die 14. Kohort von der Universität Lützeburg insgesamt. Die hat eine Formation von 4 Jahren, von 6.240 Stunden pädagogisch, didaktisch und methodologisch Ausbildung. Die Formation war sicherlich kein einfach, die hat alle gut Durchhaltevermögen bewiesen. Ich gehe noch nicht auf die Pandemie an, wie die Kollegen wiederum auch nicht. Von über 287 Leuten, die sich für die Admission gemeldet hatten, die sind natürlich nicht alle gut geholt gehen, sind die 74, die bis zum Ende von der Ausbildung durchgehalten haben. Wir felicitieren euch, dass ihr euch so gut weiterentwickelt habt, und wir fühlen uns auch geehrt, dass wir einen Teil von dem Weg mit euch zusammengehen. Am Namen von der ganzen Equipe vom BSC wünsche ich euch, dass ihr diesen Engagement über ihr ganz Karriere behält. Einen flotten, spannenden Beruf, eine Berufung und eine Karriere voller Defien wart auf euch. Als Lehrpersonal habt ihr die Zukunft von Lützeburg an ihren Händen. Ihre Rolle an zumals ihren humanistischen Engagement als Meiwesers kruzial für uns klingt, kreativ, innovativ und inklusiv Land weiterführen zu bringen. Zeiten sind nicht einfach und das Land braucht all einzelne von euch als Expert vom Lehren. Ihr könnt eine einzigartige Rolle an einer Wissensgesellschaft so. Ihr könnt den Kindern einen guten Start an ihr Leben geben. Ein Ohr für sie haben, als sie unterstützen. Wir auch konsequent sind und bleiben, wenn es heißt, verschiedene Hürden zu erkennen, zu überwinden, wenn es heißt, gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden und dadurch weiter friedlich zusammen zu leben. Aber vergesst nicht, die sind nicht allein. Nehmen als Team kann Schule erfolgreich gelingen. Zusammen bringen wir es fertig, für von der Diversität von unseren Kindern und noch von unserer eigenen Diversität zu profitieren und dadurch alle Kinder mehr stark zu machen und ihm zu ermöglichen, dass es sich bestmöglich kann entwickeln und ein zufrieden und erfolgreich Leben kann führen. Ich gehe auch gerne davon profitieren für unsere Administration, dem Bureau d'état de terrain, dem Corps enseignant vom BSCE, den Tutoren, den Formateur de terrain, der Regionaldirektionen und den Kollegen auf dem Ministère. Ein grosses Merci zu so für Ihren Engagement. Noch einmal, alles Felicitationen an euch, die neu diplomiert vom BSC 2022. Angelkovic Mihailo. Anese Luca. Aska Morin. Barros Antunes Claudia. Bemchen Tom.
Biedinger Charlie. Bordicchia Loredana. Carvalho da Veiga Joana. Christensen Andrea. Correia Costa Anna. Da Conceição de Jesus Negraio Nuno. Da Costa Freitas Diana. De Boer Ricky. Dau Mina. Angels Shana. Eva Noe. Fernandes Pereira Melanie. Georges Patrick. Gonçalves Ferreira Vilma. Greisch Stefan. Hommel Jessica. Irrtum Louise. Yanda Yannick. Kandel Nicolas. Kirschen Jassi. Klein Max. Kramer Raul. Crieux Laurent. Kuma Yasmin. Mainz Joy. Martins Fanny. Melchior Jorik. Milbert Sally. Muratovic Armin. Parente Gigante Samantha. Fista Swan. Pires Costa Aurélie. Rastoda Alina. Richard Melissa. Rockenbrot Lisa.
Schmieds Natascha. Scholtes Kim. Schwörer Lara. Serve Jennifer. Starsevic Kenan. Steinmetz Till. Stumpf Chris. Till Sarah. Reisdorfer Lin. Tillmann Anne. Trausch Claire. Trinekens Tanja. Tuki Branda. Vanderweken Chantal. Wagner Manon. Vampar Jana. Anne Weber Nora.
Voilà, et nous arrivons au prochain programme qui est le Bachelor en sciences sociales et éducatives. Et j'invite son directeur de programme, Boris Strauer. Chers diplômés, liebe Absolventinnen, dear graduates, dear guests, dear colleagues, dear Vice Rector, dear Dean, dear Vice Dean, I'm moved to be standing here today because the cohort that is now graduating is the first cohort that I got to know as an academic teacher and as a study program director. And it is a great pleasure for me to see you graduating. It is maybe not necessary to point out that you did not start under easy conditions, just like all the others. And I was very impressed by the creativity, by your perseverance, das Durchhaltevermögen, and above all, the spirit of cooperation that you developed with fellow students and also with me. This is truly exceptional. And I also would like to thank Vice Directeur d'études Céline Dujardin. Thank you. And also two other people without whom this success would not have been possible. Study program specialist Fabienne Guillomard and studies program administrator Anne Besslich. Please give them a hand. And at that time with us was also Veronique Lai, who is a special guest at today's graduation ceremony, at least my personal special guest. So, dear students, during your 3 years or 4 years of study, you have grown academically, intellectually, and spiritually into a world that provides fascinating possibilities, but that might have lost some of its lightness, Leichtigkeit, that lightness that comes with an appreciation of difference and diversity. You started during a pandemic, a symptom and sign of human vulnerability, an indicator that the human being is encroaching on spaces where the animals live. But it's not only the animals who face extinction, it is also the human that becomes more vulnerable and faces new dangers. You ended your study, I'm sorry to say that, with an ongoing war in Europe, which was started by leaders who want to turn the clock backwards, whereas you want to go into the future, who attack self-determination and diversity. So your abilities are needed more than ever, and the demand for social and educational sciences, as well as for social services and educational expertise, is in high demand on our labor markets and, of course, in our society. There is a rising demand for social and educational expertise. And this shows that our societies have understood the challenges and are ready to defend humanitarian values, human rights, and the lightness and freedoms that is the spirit also of this university. Dear graduates, you now represent these values and carry them into the world. I congratulate you for your achievements and wish you the best of luck in Luxembourg, in Europe, and in the world. Thank you. Ansel, Jessica.
Arendt Cindy. Aurelio Marina. Beaver Valérie. Bigélique Émir. Bolt Elisabeth. Carvalho Rocha Claudia. Da Rocha Ribeiro Rafael. Dantas Fernandez Ruben. Demukash Plerena. Dominici Maxime. Dragolovskana Fatima. Dur Li. Ferreira Silva Barbara. Glösner Jana. Amilius Gillian. Hartmann Laura. Hoss Tom. Hubert Enya. Jana Diane. Lannes Jessica. Lazeri Joy. Lenoir Noémie. Los Stéphanie. Madeira Alegrias Catarina. Magirus Gilles. Malenger Dana. Marello Dakota. Mendes dos Santos Mariana. Mich Anna. Müller Noah.
Nguyen Dang Lok. Niles Kevin. Notre Jasperina. Oskolak Beza. Scheuren Laura. Schmunz Britta. Schölen Annabelle. Stalpes Sandra. Stange Kim. Taranis Anela. Thais Maïté. Thomas Aisha. Tihonan Hila. Trindade Fortes Emily. Valet Texera Diana. Wagner Céline. Welter Laura. Wolf Ben. Besha Shara. Diasmura Sheila. Don Jennifer. Paul Oriana.
Alors avant de venir à notre Alumni Officer, nous avons encore un programme qui est celui du Bachelor en dessin d'animation et j'invite son directeur de programme Jacobo Ramani et la directrice du Competence Center en Haut-Valais. Thank you. Dear colleagues, dear students, and dear guests, I'm very excited to be here to give this speech. It's my first speech as a study program director of the Bachelor in Animation, as last year we couldn't have this opportunity. I strongly believe that the Bachelor in Animation is one-of-a-kind opportunity to develop creative talents in Luxembourg. Our mission is to contribute to creating the future generation of filmmakers, storytellers, and visual artists by giving to our students the skills and knowledge to become respected, and prolific industry professionals in the highly competitive market of animation and game industries in Luxembourg and internationally. This objective can be fulfilled only with the energy and motivation poured in throughout our curriculum by the instructors, the staff, and the students. For this reason, I want to first of all thank the teachers for being able to transfer not only their knowledge, but also their passion for the animation medium to our inspiring filmmakers. I'd like also to thank all of our partners, the University of Luxembourg Competence Center, the Faculty of Humanities, Education and Social Sciences, the Lycée des Arts et Métiers, and the Film Fund Luxembourg, who together hold the vision to keep believing in this program and provide us with advice, dedication, and resources. Many thanks to all of the staff, both at the university and at the Competence Center, and in particular to our wonderful study program administrators who make sure that our program runs smoothly. And finally, I want to thank and congratulate our students for their commitment in learning the principles and craft behind visual storytelling while nurturing their individual spark for creativity. And all of this despite the many challenges of the last couple of years. To you, dear students, who are graduating today, I'd like to say you should be very, very proud of what you achieved. I wish you to continue to develop your talent in all of your future projects and your respective careers. Don't forget us, as we won't forget you. And keep animating, modeling, texturing, directing, creating amazing films that can touch us all. Thank you all and congratulations. Escamila Emlyn. Harsh Cameron. Jung Ji-yoon. Prévotel Nina.
Voilà, et on enchaîne tout de suite avec notre alumni officer Andy Adams qui adressera aussi quelques mots. First of all, I think everybody should give it up for the band because it's been fantastic music this afternoon. I'll have to say, if the animation and graduates are on the highway to hell, I would prefer to be on the stairway to heaven. Another shout out from a personal point of view is the history students, Bachelor en Culture Européenne, Histoire. Raise your hands. If I was graduating today, I'd have been one of you. So I studied European history, and that's what brought me to Luxembourg as an exchange student from a galaxy far, far away called the United States. And speaking of far, far away, at my graduation ceremony, Anne-Marie Millam will know this one because he did the same. We were in a 10,000-seat basketball arena. So from our friends, family, and classmates, we were far, far away. And Luxembourg, the University of Luxembourg is not like that. The University of Luxembourg is multilingual. So when I get up on the podium here, ich weiß nicht, ob ich so Luxemburgisch schwätzen, aber oder ob ich Deutsch reden soll. Et hier, j'ai dû donner tous les discours en français. Mais ne mluvím česky. Sorry, I'm going to have to take a minute to recover from that one. Anyway, so your time as students at the University of Luxembourg, you may be continuing, but if it's at an end, your time as alumni is only just beginning. And I think most of you started your programs 4 years ago. I think 4 years ago I was unemployed. 4 years ago there was no alumni network. So I was hired right in the middle of the pandemic in 2020 to set up an alumni network because, again, we're multilingual. This university is personalized, and you should have felt that during your studies. My job is to keep you connected to the university for the rest of your life. So the first phase of this alumni network is focused on you, our new graduates, and you should have received an email to register for the alumni network already, and I'll tell you a little bit more about the alumni network now. And the first thing I can tell you about the alumni network is related to email. So a lot of people ask me, why can't we keep our student email addresses when we graduate? And we've kind of solved that problem. So going forward, you have the option of getting an alumni email address. And you're the first class that can get an alumni email address and actually migrate your student mails if you'd like to do so. Just be a bit patient because all of our processes are manual at the moment, so it takes a while, so it'll probably be a New Year's present if you sign up. But that's only the beginning. We want to be with our graduates every step of the way as you establish yourselves in the professional world, which is why we just created the Grad Pack. Now, the Grad Pack is a series of benefits and discounts for our new graduates to welcome you into the alumni community and help you get established in the professional world. Now, most of you are already established in the professional world in teaching, so we'll talk a little bit about the package of partners here. Now, the first thing we looked at was services that the university offers to students that they didn't extend to alumni in the past. So for certain services such as the Career Center and Job Teaser platform, that's now extended to all of our graduates. Probably more important for you, also have an agreement with the Competence Center for Lifelong Learning, so you have a discount as alumni for Competence Center courses, as well as if you're not multilingual enough and want to learn Chinese with the Confucius Institute. And if you're one of the most famous startups at the university is in education technology, Magrid Learning Solutions. So if you have an entrepreneurial bent, you can work with the Incubator and Entrepreneurship Program as alumni for support for your startup. Now, the second group of partners is networking and service organizations in Luxembourg. Networking in Luxembourg is a piece of cake. It's very easy. It's multilingual, but you need access to these organizations. And these organizations work on corporate membership basis. So the alumni network has become the corporate member, and you, as our alumni, have access to these organizations at discounted or free membership for the first year at least. And don't discount this coming from education. One of the networking organizations on screen worked on a project with the Ministry of Education several years ago to bring an educational app development program to schools in Luxembourg. Now, the third set of partners are media partners. We want you to stay informed, especially in the education world, after you graduate from the university.
So if you speak English, or si vous parlez le français, ou sollten Sie lieber auf Deutsch lesen, you'll find a media partner on screen that will give you a discounted subscription. Well, another thing that happened when I arrived here 2 years ago, and Georg Mein was one of them, he said, why can't I buy a university hoodie? And I told him I'd find out about that, and what I found out is that they were only really available at university events like Welcome Day and on campus. And a lot of you are still in Luxembourg, but a lot of alumni are no longer in Luxembourg. So the way we addressed that problem, we worked with a local supplier in Bertrange, and in the last 3 months, the university has opened up 2 online collections, one with the university logo and one with a new alumni logo, just in time for the holidays if you're looking for last-minute gifts. And first minute in 2023, our live, you guys did a 4-year program. I'm on about a 5-year program to establish this alumni network, so kind of in the middle now, and things are going to change a lot in 2023. We're going to launch an alumni portal and dedicated applications for our alumni community. You'll see the mock-up on the bottom right there with the coming soon. Just remember that soon is a 4-letter word, so take it figuratively and not literally. In the meantime, check us out on LinkedIn. So anyway, being alumni is not just about receiving services and benefits, it's also about giving back to the university. And when you register for the Alumni Network, you're giving back to the university. When you fill out the graduate survey that Christine was talking about before, you're giving back to the university. And we wanted to find a way to recognize this initial alumni engagement with the university. So working with the student delegation last year, Anne Feltz is here from the delegation somewhere from 2021, I hope, no. Anyway, she was here. Anyway, we worked with the delegation to say what would they have wanted to do to reinvest in the university. And obviously going through the COVID crisis, they said there's a lot of students that suffered financially during the crisis, so they would have wanted to support hardship students. So we decided on a concept called the 2021 Class Fund, which basically rewarded engagement. So every registration for the Alumni Network, every answer to the graduate survey, generated €5 per person that the university contributed to this class fund. And we're doing the same thing with the 2022 delegation. We haven't defined the beneficiary yet, but over 270 have already registered for the Alumni Network from the class of 2022. I think that's actually more now, but this means over €1,300 has already been generated by this initial commitment and engagement. So congratulations on your graduation. Congratulations on the fact that you're either studying or mostly working already. Alumni networks do not get built overnight. They don't get built alone. Looking forward to building this with you in the future. It's going to be your alumni network. It's not something that's already there. So there's a great German phrase that I love about this, and we really need this to be successful. You need to be mittendrin statt nur dabei. And this is the age of TikTok, so please stay tuned for a video about the graduate survey. Thank you. The reason why your feedback matters is because it will also benefit the later generations of students. Next year's students, the year after, we can tell them how well you've done. We've got you as a contact. We've also got the fact that your feedback will help us to adjust those programs, the programs that you've done. Congratulations to all our new PhD graduates. Well done. I am sure you have a lot of points to discuss with us, to give us feedback about your doctoral studies. So, now's the time to do exactly this. Let us know, what did you like during the 4 years at our university? Did you like your academic environment? Did you benefit from the course offer to collect your ECTS points? And what about your PhD supervisor? Did he or she give you a lot of good and valuable guidance? There's also more personal reasons. For example, are your language skills the ones that you needed? Thinking about your own career progression, did you aim to stay in Luxembourg? Have you been able to stay in Luxembourg? If not, are you finding jobs in the greater region? Are you finding jobs in other countries? If you have graduated from our university, you will receive the survey at 2 points in time. For the first time, you will receive the questionnaire 6 months after graduation, and that will be in December of the year when you are graduating. Then you will receive the second questionnaire 1.5 years after graduation,
You will receive an invitation to the survey to your private email address. We really appreciate your feedback. It's very valuable and important to us. We are proud of your success. We need your input to help us say what your successes are and to also help others to be successful in the future. Merci beaucoup. Vielen Dank. Vielmals merci. Sunshine's still here, you can take a break. I'm up blue, gotta go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, not alone. If you feel like a road without a road. Clap along, if you feel like happiness is a joke. Clap along, if you know what happiness is to you. Clap along, if you feel that that's what you wanna do. Everybody, bring me down, I cannot be. Bring me down, life is too high. Bring me down, cannot be. Bring me down, I wanna tell you no. Happy, 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 happy. Bring me down. Because I'm happy, not alone. If you feel like a room without a room. Clap along, if you feel like happiness never true. Clap along, if you know that's what I wanna do. Clap along, if you feel like that's what you wanna do. Thank you very much. Voilà, nous arrivons sûrement, mais certainement, à la fin de cette cérémonie. Et avant de vous inviter pour un pot, pour célébrer ensemble toutes ces réussites, j'aimerais dire encore quelques mots de remerciement, très très importants. D'abord à mes collègues, les directeurs d'études et les équipes des enseignants, qui, comme tous les ans, ont fait juste un travail remarquable et formidable. Merci à vous. Quand je dis équipe, évidemment, vous les avez vus en action aujourd'hui. Je dois bien sûr mentionner le travail exceptionnel de nos équipes de support administratif. Plusieurs de nous l'ont déjà dit. Vous avez vu la souveraineté avec laquelle ils assuraient aujourd'hui. Merci beaucoup à vous pour tout ce travail toutes ces années. Merci. Last but not least, notre accompagnement culturel, Cosmic Click. Merci beaucoup pour toute l'ambiance. Et puis les derniers remerciements, chers diplômés, je ne vais pas dire étudiants, c'est pour vous et vos familles. Félicitations encore et merci surtout pour la confiance que vous avez apportée à notre institution. Et continuez comme ça, toute la réussite pour les suites de vos études ou de vos projets personnels. Merci beaucoup. Excellente fin d'année et joyeuses fêtes. Merci.